Welcome back. No? Please, sound. Can you hear me? Yes, a little bit. Can you hear me? Does it work? No, it doesn't work. It works? Excellent. Well, welcome back, and thank you for your patience. We are aware that weather conditions outside were not the most optimal ones, but thank you very much for being patient. And we come back to start with the second plenary session of today, multi-level governance as a transformation driver in the Euro-Mediterranean region. But I'd like to start by thanking both the teams of the Directorate General for External Action, to the Director General, Anna, and also the IEMed team, Gemma, Emmanuel, Mariona, Patricia, and the rest of the team who have worked very hard to put up this program in this new edition of the MedCat Days. You know that, and we have all heard what the previous session actually said, but we all know that Euromed cooperation has lost traction within the last years, despite meaningful efforts from this House, from the Union for the Mediterranean, to enhance ownership to both sides of the Mediterranean, both the southern and the northern rim of the Mediterranean. There is a certain fatigue due to the absence of remarkable and tangible progress. Before, Ambassador Moran spoke of this circularity that we all feel when we are in these affairs. Indeed, the goals outlined in the Barcelona Declaration are still far away, and we have a number of new challenges of human and sustainable development that accumulate to the old challenges. As a consequence of a sluggish economic growth in the region and stagnated labor markets, we suffer from what I would call objective groups of vulnerables, which includes, of course, youth, young people, it includes children, it includes women, it includes informality, informal, micro, small, and medium-sized enterprises, rural population, urban poor, that lacks equal opportunities to prosper and flourish. And along with these objectives or these challenges of human development, we have others of sustainable development, such as the fact that the average temperature in the Mediterranean region is rising much faster than anywhere else in the world, with the exceptions of the poles. The existence and the prevalence of new and old challenges lead us to the nuclear question that we are going to deal with in this session, the question of governance. And I'm aware that I'm not underscoring any magical formula to work out all our problems, because we have been talking about governance and how to improve governance during the last almost 30 years. But precisely because of the lack of progress that we have witnessed in the field, in the scope of governance, little progress or even regression in some cases, it will be very difficult to tackle all the old and the new challenges that we face, such as the digital and the green transition. And it is in this context where multi-level governance can play a very important role as a catalyzer to untap this potential that a transformed region can actually have. I believe that the European Commission has firmly believed in that, has firmly believed in the role that multi-level cooperation and multi-level governance can actually play, as we have seen with some examples, with some EU programs, an array of EU programs that the European Commission has put in place during the last 20 years, or initiatives such as the WestMed initiative. The UFM is also attempting from time to time via regional thematic platforms to foster this multi-level cooperation. Sometimes we would like it to go even further. But to be honest with you, I see a region
that is still anchored, very much anchored, in a sort of an intergovernmental playground, and which makes things more difficult, because if nation states do not talk to each other, if there are new rivalries, if there are new problems, then of course, if the cooperation mechanism is anchored in this intergovernmental game, then it will be more difficult to advance. That's where multi-level governance and multi-level cooperation can actually play a role. We are going to start, before I present our dear speakers, we are going to start with a keynote speech from Moray Gilland, who is the head of unit for macro regions, transnational, interregional, external cooperation from DG Regio, not DG NEAR, because I'm used to present DG NEAR, no, DG Region, Regio of the European Commission, and I believe that he's somewhere online. Is that correct, Mr. Gilland? That is correct. Excellent. Okay, so before I hand over the floor to you, let me say that in the spirit of pursuing a transformative agenda in the Euro-Mediterranean cooperation, how is the European Commission promoting innovative mechanisms of multi-level and collaborative governance involving all actors as agents of transformation? Mr. Gilland, the question is back to you for an answer. Thank you very much for making it today. Thank you very much for the invitation to speak to you all this afternoon, and for the chance to talk to you all about the importance of multi-level governance and how it can indeed act as a transformation driver more generally, and especially in the Euro-Mediterranean region. This is a crucial issue for our regional policy work in particular, and I'd like to use my time today to talk about this in a bit more detail. Our work from DG Regional and Urban Policy is focused much more, I would say, on programme and project level work. We are a little bit less involved, if you like, in the wider political sphere. And that perhaps gives us a certain advantage from some points of view. And I hope I can perhaps convey the impression that there are more signs for optimism than we've maybe heard so far today. Firstly, it's important to define what we mean by multi-level governance. What's the essence of the phrase? And from the European Commission's perspective, we're talking about coordinated action based on partnership to create and implement policies, and leading to responsibility being shared among different tiers of government. What we've also noticed in a broader sense is this concept also comes to include the participation of non-state players, economic and social partners, civil society, especially more recently youth, in the decision-making process of all levels of governance. Effectively, it is coming to be recognized that restricting the definition of the governance part of the phrase to public actors is self-limiting and indeed self-defeating. Multi-level governance can, under the right conditions, contribute to greater policy effectiveness in all aspects of programme and project implementation, to greater legitimacy and transparency in decision-making processes, as well as a greater commitment and ownership of what programmes are actually producing, the outputs, if you were. Multi-level governance has always been particularly relevant to the European Union's cohesion policy, where our regulations require the involvement of public authorities at national, regional and local level, as well as economic and social partners, and indeed bodies representing civil society, under our partnership principle. And this principle applies to all stages of our programming process, the preparation of our multi-annual programmes, their implementation, but in addition, their monitoring and their evaluation of how successful they've been. Most of all, multi-level governance is important to cooperation under our Interreg programmes, where the development and efficient delivery of our cross-border and transnational programmes is completely dependent on coordinated action across borders. And this is where the involvement of local, regional, national and European level together with non-state actors is really a fundamental requirement. And I wanted to speak a little bit more about what we've been doing in our Interreg programmes and how they operate.
because these are essentially living labs for the multi-level governance approach, particularly across the external borders of the Union. We have a total of 17 different Interreg programs currently operating across the Mediterranean Sea Basin. In amongst more bilateral cross-border programs, we have two larger transnational programs. One focused more on East-West cooperation, involving EU member states and candidate countries in the EuroMed program, and the other focused much more on North-South cooperation in the Mediterranean, called NextMed, linking EU member states and our southern neighbours. And these programs have really taken off in recent years, with a very large number of projects being supported, with a very diverse set of partnerships involved. The NextMed program in particular has projects which involve, for example, Israel, Palestine, Lebanon taking part in the same projects. We have projects, very often, it has to be said, led by member state partners, but not always. One of the things that we've been seeing develop is the active and enthusiastic participation from non-member states, taking on lead partner roles in these projects. The underlying aim, if you like, is about also developing institutional and administrative capacities. Through the involvement of the programs, but also in the projects themselves, we see mutual learning, we see exchanges of experience being developed, covering a very diverse range of policies, strategies, and actions being supported. Also, aiming at the green and digital transition, which has already been referred to today, cooperation under cohesion policy is a fundamental tool for countries and authorities to jointly reduce the negative effects of climate change and the environmental challenges faced in the Mediterranean. The Interreg programs that I'm referring to here combine different sources of funding from the EU budget, cohesion policy on the one hand, candidate country support on the other, as well as neighbourhood development and international cooperation instrument funding. All of this is pooled together into a single pot in each programme. And for example, just across the EuroMed and NextMed programmes alone, we have €500 million invested running up until the end of 2027. Beyond Interreg and beyond cohesion more generally, it's important to underline the depth and sophistication of other cooperation frameworks that are already in place and which can be used to further facilitate and support multi-level governance. We need to capitalise on existing structures, partnerships and policy orientations that are already established in the region. And I want to highlight 4 of these in particular. Our recognition on the EU side of the need and logic for better levels of coordination in relation to cross-Mediterranean work explains why the European Union brought forward the new agenda for the Mediterranean in February 2021. And this new agenda is very much based on the conviction that by working together, common challenges can be turned into opportunities in our mutual interest. The dedicated economic and investment plan aiming to spur the long-term socio-economic recovery in the south of the Mediterranean is bringing some €7 billion to the table under that neighbourhood development and international cooperation instrument. And with the hoped for public and private investment, up to €30 billion could end up being mobilised. The second example I wanted to touch on, I think Roger mentioned that already, and we may hear more of that, I suspect, shortly, is the important work that the Union for the Mediterranean is doing in bringing together all of the EU member states, as well as the 15 countries of the southern and eastern Mediterranean. The forum it provides for enhancing political cooperation and dialogue, as well as implementing concrete projects and initiatives with tangible impacts on all citizens, notably in the fields of water, environment and the blue economy, is a vital additional component to this cooperation across the Med that I was referring to a moment ago. The third example, again, which has been mentioned, is the West Med initiative. And this
is proving to be a vital platform for promoting sustainable blue economy sectors across the whole Western Mediterranean, particularly because of its bottom-up approach. It's seen by its own members as a robust forum for dialogue and cooperation, and particularly the dedicated stakeholder conferences have gathered together hundreds of participants across the region. 80 project ideas have been actively supported, leveraging almost over 90 million euros, and more than 160 projects are already aligned with the initiative. The fourth example of the strategic work I wanted to underline was the EU's strategy for the Adriatic-Ionian region. This involves 4 member states, 5 candidate countries, and also San Marino, bringing 10 countries round the table across the 2 Adriatic-Ionian regions. And here too, we've seen a huge number of projects coming forward in areas such as civil protection, the blue economy, management of coastal systems, protection of biodiversity, and reducing overexploitation of fishing stocks. So, to conclude from my side, I wanted to underline how much multi-level governance is already at the heart of what we're trying to do under cohesion policy more generally, but particularly in our Interreg cooperation programs across the Mediterranean. We can always do more, and this is one of the reasons why we've emphasized, particularly in the last year or so, why a greater involvement of youth and also civil society is necessary to make multi-level governance deliver even more effectively. And beyond the programs and the funding, there is also the strategic layer, where further integration of that multi-level dimension will offer more and greater opportunities for working together, and will offer more and greater possibilities to drive the transformation referred to in the title of this session. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Gilland, for presenting, giving a broad presentation of the situation when it comes to programs and initiatives that the DG Regio, together with Engineer, have launched in the last months. Tomorrow, in fact, during the MedCat Partners Forum, we are going to deepen the exchange of views on some of these programs that you mentioned. So I'm sure that your presentation was very useful to that end. So we're moving now, because we are running out of time, so we're moving now with our delightful panelists. I want to thank them for taking the time to, especially the representatives of Regió Sud de la France et la région de Tetouan-Al Hoceima du Maroc, for making it here, especially because we know that their agendas are quite full. So we're going to start with Jean-Pierre Colin, qui est le vice-président de la Région Sud. Vous êtes un des acteurs les plus actifs de la coopération régionale méditerranéenne. Vous encouragez particulièrement la coopération en matière de changement climatique et de développement durable. Et est-ce que je peux vous demander, vous interroger sur la façon dont les territoires peuvent trouver des solutions communes pour faire face à ces défis, et quelles sont les initiatives les plus pertinentes promues par votre région en matière de coopération interrégionale et en Méditerranée? Donc, avec plaisir. Jean-Pierre, avec plaisir. S'il vous plaît. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis là ce matin pour vous dire que la volonté politique de notre région dans cette affaire est essentielle, comme celle de la région Catalogne d'ailleurs, car nous avons une véritable urgence méditerranéenne. Notre région fait face depuis des années, voire des décennies, à une vraie détérioration continue de ces données environnementales. Et aucune politique menée séparément ne suffira à mettre en place et à régler les problèmes qui s'accumulent et qui mettent en péril tout notre avenir méditerranéen, que l'on soit du nord ou du sud de la rive méditerranéenne. Donc, l'entrevue d'une gouvernance multiniveau qui est innovante, qui est ambitieuse, permettrait effectivement de renforcer notre résilience face au changement climatique qui, depuis des années, nous alerte sur les deux rives de la Méditerranée.
le bassin méditerranéen se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale et est exposé évidemment à la raréfaction des ressources en eau, on en reparlera tout à l'heure, à la perte de la biodiversité et à des risques accrus de catastrophes naturelles et d'insécurité alimentaire. La mer Méditerranée est la mer la plus surpêchée au monde et la région d'Europe qui possède la plus forte proportion d'habitats marins menacés. Le transport maritime en Méditerranée, qui assure 20% du commerce mondial dans une zone qui ne représente que 1% de l'océan mondial, est à l'origine du déversement de 100 à 200 000 tonnes d'hydrocarbures chaque année. Et enfin, la Méditerranée accueille 31% du tourisme sur moins de 6% de la superficie terrestre mondiale. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, le bassin méditerranéen, précieux mais fragile écrin environnemental, stratégique et culturel, doit être effectivement un espace prioritaire menacé par les pressions économiques et climatiques. Alors c'est dans ce contexte qu'effectivement l'urgence a été unanimement reconnue par le Parlement européen et approuvée en mai dernier par le rapport de François Alfonsi sur la stratégie de lutte macro-régionale en Méditerranée. Avec plus de la moitié du bassin sous la responsabilité directe de l'Europe et une population de 110 millions d'Européens vivant à ses côtés et sur ses côtes, l'Europe dispose d'une capacité de coopération administrative dynamique, de moyens financiers, on l'a entendu tout à l'heure, et scientifiques solides, ainsi que d'une force opérationnelle grâce à des financements déjà en place et des réseaux universitaires et scientifiques qui sont établis. Donc notre stratégie se veut résolument européenne, au même titre qu'elle l'est déjà en mer Baltique, en région Adriatique et dans l'arc alpin, sur le bassin du Danube également. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de mieux réguler les activités qui imprègnent la biodiversité. À cet égard, quelques préconisations ont été formulées. L'une d'entre elles consiste à établir une zone d'émissions de contrôle en Méditerranée, car il est absolument nécessaire d'avoir une réglementation beaucoup plus stricte et ambitieuse qui implique le consentement de tous les pays riverains et qui réussira ainsi progressivement à atténuer, et je l'espère à régler, ce problème de pollution de l'air qui est induit par la circulation maritime. Il est aussi envisagé d'interdire les giganavires de croisière, car la dérive de la croisière ne peut être résolue que par un choix collectif et intégré, commun à toutes les destinations. Si les principaux ports du pourtour méditerranéen s'accordent tous ensemble pour limiter cette activité, elle évoluera de manière plus durable et responsable. L'importance d'une gouvernance multiniveau, pour répondre à votre question, dans le contexte de régulation des activités ayant un impact sur la biodiversité en Méditerranée est donc primordiale. Les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés dans notre région nécessitent donc une approche concertée et concordée impliquamment avec tous les États riverains. Donc dans cet écrin qui se dégrade malheureusement sous les effets du dérèglement climatique, nous souhaitons mettre en œuvre une stratégie macro-régionale en Méditerranée. La machine ne sera lancée qu'une fois que le Conseil européen aura été saisi et demandera à la Commission d'établir la feuille de route. La feuille de route sur des sujets aussi importants que l'eau, bien entendu, que l'énergie, et nous parlerons assez facilement avec les Catalans d'hydrogène, et les ports, et en particulier la pollution des ports. Donc voilà, cette initiative a pour but de stimuler la dynamique à l'approche de la présidence espagnole du Conseil et de l'Union européenne afin de promouvoir une action urgente et de mener à bien ce projet. Elle vise à renforcer la coopération en Méditerranée en abordant les défis communs tels que, évidemment, le changement climatique, la désertification, qui, je crois, est chez vous un sujet très important, l'innovation, l'égalité des chances et des sexes. Cette initiative cherche à former une communauté d'institutions et d'acteurs clés qui croient en la cohérence, la complémentarité et la solidarité pour explorer le potentiel de la Méditerranée. Donc, effectivement, dans les quelques minutes qui me restent, l'union est nécessaire. L'idée de la création d'une stratégie macro-régionale pour la Méditerranée se retrouve depuis longtemps dans le discours de l'Union européenne, suscitant le soutien des acteurs territoriaux, des autorités régionales à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, des membres du Parlement européen et d'institutions telles que le Comité des régions. Mais l'absence répétée de consensus a entravé, jusqu'à présent, sa mise en place. Donc en unissant nos forces, nous pouvons faire de la Méditerranée un modèle d'excellence en matière de gestion durable des ressources, de protection de l'environnement et de promotion d'une économie prospère et inclusive. Cette vision ne peut être réalisée que par une gouvernance multiniveau où les États, les régions et les institutions européennes travaillent main dans la main pour
atteindre nos objectifs communs. Et donc, pour conclure, je voudrais vous dire que les points les plus importants pour nous sont que la région Sud et la Generalitat de Catalogne collaborent régulièrement sur de nombreux projets européens et méditerranéens. Nous avons accueilli le président la semaine dernière à Marseille, avec le président Muselier bien entendu, et nous avons bien compris que nous avions des urgences en commun et des projets à mettre en place. Et afin de renforcer ce partenariat, un accord de coopération a été signé, sera re-signé bientôt, entre nos deux institutions. Les deux collectivités mènent un travail de lobbying pour promouvoir la création d'une macro-région méditerranéenne afin de contrer la détérioration continue de l'environnement dans la région par une approche collective. Le rapport Alfonsi sur le rôle de la politique de cohésion face aux problèmes environnementaux a été adopté en mai 2023. Il invite le Conseil européen à présenter à la Commission une stratégie macro-régionale détaillée, ce que nous devons faire maintenant, pour la Méditerranée en vue d'une approbation de cette stratégie pendant la présidence espagnole du Conseil de l'Union au deuxième trimestre 2023. Voilà donc, chers amis, le message politique que je voulais vous délivrer ce matin. Notre volonté politique est à l'épreuve, mais le défi est extraordinairement motivant si l'on veut laisser à nos enfants la Méditerranée dont nous sommes amoureux. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, pour avoir éclairé, touché des aspects très importants dans le domaine de la coopération régionale méditerranéenne et en particulier les actions qui sont menées entre le gouvernement de la Catalogne et le gouvernement de la région sud de la France. Donc, merci. Et on passe maintenant à Fatima Azahra El Boukali, qui est la vice-présidente de Cooperación Internacional de la región de Tànger, Tetouan-Al Hoceima. Es aniversario en el campo y lo celebramos contigo con grandes descuentos. Como el smartphone 403 TCL con descuento del 12%. Antes 79 euros, ahora 69,52 euros. Hasta el 13 de junio. Aniversario al campo, lo celebramos contigo. De la région sud. À la lumière des travaux préparatoires de la MedCop prévus à Tànger ces mois de juin, comment est-ce que vous envisagez le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne dans ce moment qui est important aussi pour vous, pour Tànger et pour la région et pour le Maroc? Donc, allez-y, madame. Merci. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, distingués invités et participants. Au nom du président du Conseil régional Tànger Tetouan-Al Hoceima, M. Omar Mourou, je tiens à exprimer nos sincères salutations à tous les participants de cette rencontre. C'est avec une grande, profonde gratitude et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour partager la vision et les priorités du Conseil régional Tànger Tetouan-Al Hoceima en matière de la coopération décentralisée et de systèmes de gouvernance multiniveau dans le cadre des relations euro-méditerranéennes. Mesdames et messieurs, honorables présents, la région de Tànger Tetouan-Al Hoceima a une vision ambitieuse pour son développement économique, social, s'appuyant sur un cadre institutionnel solide. En effet, la Constitution marocaine a conféré un rôle accru aux régions dans le développement du pays en leur attribuant des nouvelles compétences. La loi organique 111-14 a renforcé la décentralisation et la régionalisation avancée, permettant aux régions de bénéficier d'une plus grande autonomie en matière de développement et de gouvernance. La région Tànger Tetouan-Al Hoceima s'inscrit dans cette dynamique en adoptant le nouveau modèle de développement du Maroc, basé sur une croissance économique soutenue et inclusive, une promotion de l'équité territoriale et une gestion durable des ressources naturelles. Elle a également élaboré sa stratégie régionale d'aménagement du territoire SRAT, un plan de développement à long terme visant à orienter l'aménagement des territoires en fonction des objectifs et des priorités de développement de la région sur 25 ans. Dans le cadre de ces stratégies, la région a également élaboré un plan de développement régional PDR pour la période 2022-2027, englobant 5 axes stratégiques: l'économie, le social, la culture et l'environnement, et la gouvernance. Ces axes sont en harmonie avec les objectifs de cette rencontre, mettant l'accent sur la durabilité, la gouvernance et la coopération. Mesdames et messieurs,
Notre région est résolument tournée vers l'avenir et s'engage à promouvoir un développement équilibré et durable en mettant en place des politiques publiques innovantes et participatives. Située à la convergence des deux continents, l'Europe et l'Afrique, notre région Tànger Tetouan-Al Hoceima occupe une position stratégique le long des côtés méditerranéens. Cette situation géographique privilégiée nous offre une opportunité unique de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement des liens et des échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Ainsi, nos priorités se concentrent sur plusieurs actions essentielles. Tout d'abord, au sein de notre conseil régional, nous sommes animés d'une dynamique qui reconnaît l'importance cruciale et centrale de la coopération entre les collectivités territoriales. Et nous nous efforçons de définir les modalités de mise en œuvre de cette collaboration. Nous visons à devenir un véritable moteur qui consolide les liens entre les collectivités territoriales et favorise une convergence significative. Dans le contexte des relations euro-méditerranéennes, nous accordons une grande importance à la promotion de la coopération régionale. Nous croyons fermement que le dialogue, l'échange d'expériences et la consolidation des relations avec des partenaires méditerranéens sont les clés de voûte pour relever les défis communs, tels que la migration, le développement économique et social, ainsi que la préservation de l'environnement. Nous espérons aussi à renforcer davantage ces liens de coopération décentralisés et nous encourageons la création des réseaux et plateformes d'échange entre les collectivités territoriales des deux rives de la Méditerranée. Ces initiatives favorisent les échanges d'expériences, les partenariats et les projets communs, contribuant ainsi à une intégration régionale plus solide et durable. Le 24 avril 2023, à Bruxelles, nous avons assisté au lancement d'une macro-région méditerranéenne, considérée comme une solution efficace pour répondre aux défis communs tels que le changement climatique, la migration et le développement économique. Lors de cet événement, notre conseil, représenté par sa vice-présidente responsable de la coopération, Mme El Mansouri, a souligné l'importance de travailler ensemble et d'échanger des connaissances et des expériences pour relever ces défis majeurs qui affectent toute la région méditerranéenne. En effet, il est crucial de coopérer entre les régions pour créer des synergies, renforcer les liens et contribuer au développement du bassin méditerranéen. Dans cette lignée, notre région établit de partenariats solides avec des acteurs méditerranéens. Ces partenariats vont bien au-delà d'échanges des idées et de connaissances. Ils se concrétisent par des projets et des initiatives visant à promouvoir le développement durable, la transition énergétique, la gouvernance urbaine et l'économie sociale et solidaire dans notre région. À titre d'exemple, notre projet phare, le projet SLEX, Service local énergie climat, que nous avons entamé avec la région PACA, illustre parfaitement cette forme de coopération. Elle vise à établir un centre de ressources prospectives et d'incubation des filières vertes de demain. Grâce à notre collaboration avec la région Sud Provença, Côte d'Azur, nous mobilisons et sensibilisons la population tout en améliorant les conditions de vie des habitants et en renforçant la résilience des villes de notre région. Nous avons également établi une coopération fructueuse avec le gouvernement catalan, en particulier dans les domaines de l'économie sociale et solidaire et du tourisme responsable. Nous échangeons des bonnes pratiques et des connaissances dans ces secteurs, mettant l'accent sur la préservation de l'environnement, la valorisation des ressources naturelles et la promotion d'un tourisme respectueux des communautés locales. Par ailleurs, nous avons développé des projets en collaboration aussi avec le gouvernement andalou, mettant l'accent sur les domaines tels que le renforcement de l'administration régionale, la digitalisation et l'adaptation au changement climatique. Ce partenariat encourage la mise en place d'initiatives conjointes au niveau local, renforçant ainsi les capacités institutionnelles et contribuant à une meilleure gouvernance régionale. Mesdames et messieurs, au-delà de nos efforts continus pour renforcer les liens entre les collectivités territoriales et promouvoir le développement économique durable dans notre région, je suis ravie de vous annoncer qu'un événement stratégique approche. Vous êtes bienvenus.
à grands pas. En effet, notre ville Tanger Tetouan-Al Hoceima accueillera le 22 et le 23 ce mois-là la MedCoop Climat. Cet événement que nous considérons comme un jalon majeur de notre coopération décentralisée, réunira les acteurs clés de la région méditerranéenne. Elle servira de plateforme pour le partage d'idées innovatrices, la mise en place des partenariats solides et l'échange d'expertise dans des divers domaines stratégiques. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour faire de cet événement un véritable catalyseur de développement durable et de la résilience de notre région. C'est dans ce contexte que notre Conseil région Tanger-Tetouan-Al Hoceima s'engage résolument dans la voie de coopération décentralisée et dans le renforcement des relations euro-méditerranéennes. Nous sommes convaincus que ces partenariats nous permettront de surmonter ensemble les défis communs et de promouvoir un développement durable et inclusif dans notre région et au-delà. Je vous remercie chaleureusement de votre attention et de votre participation à cette conférence. Je suis impatient de poursuivre les discussions et les échanges fructueux au cours de prochains jours. Merci infiniment. Merci, Madame El Bakali, pour avoir partagé des expériences, de belles expériences de votre région. Laissez-moi rappeler que le Maroc est le seul pays du sud de la Méditerranée qui a avancé dans le chemin de la décentralisation. Par contre, la Tunisie, qui a essayé ce chemin, a maintenant arrêté le chemin de la décentralisation. Donc, c'est important de le souligner. Alors, on va continuer maintenant avec Léo Bejarano, qui és el director de l'Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya. Com sabeu, un dels departaments que té, diguéssim, una dimensió exterior més important de la Generalitat de Catalunya és el Departament d'Acció Climàtica, i dins d'aquest departament l'Oficina pel Canvi Climàtic, que té, doncs, òbviament, moltes iniciatives, molts projectes arreu de la Mediterrània, amb l'objectiu d'alguna manera de traslladar un conjunt de polítiques de la Unió Europea que s'adrecen a la regió mediterrània i ajudar el conjunt de l'Organització Europea a poder-les implementar. Per tant, Leo, estem molt contents de tenir-te avui entre nosaltres i per tant esperem que puguis compartir diguem-ne, no només les iniciatives que impulseu des del propi departament amb aquest objectiu, sinó sobretot com ajudeu moltes vegades a transposar aquest conjunt de polítiques a la regió mediterrània. Moltes gràcies. Pots intervenir des d'aquí. Sí, ho faré des d'aquí. Moltes gràcies, Roger, i agraïts a l'Institut Europeu de la Mediterrània que ens hagueu convidat aquí a fer aquesta reflexió sobre la governança multinivell. Per nosaltres la governança global està fallant, moltes de vosaltres ja ho deveu saber, que precisament en el moment en què el món hauria d'unir-se per resoldre els problemes globals, són molts les veus dels líders mundials actuals que reconeixen que tenim aquestes amenaces comunes. Espero. Excusez-moi. Mon français c'est trop petit. Je comprends un peu le catalan, mais pas tout. Bé, parlava d'aquestes amenaces comunes molt evidents per tots i totes les que esteu a la sala. El Covid en va ser una molt forta, la que ens ocupa a nosaltres, del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, però no només, també tot el desenvolupament no regulat de les noves tecnologies. I estan d'acord tots els líders mundials que cal fer alguna cosa al respecte, que tanmateix aquesta comprensió comuna global dels problemes que hem d'afrontar no s'està acompanyant d'una acció efectiva comuna. Els objectius els tenim clars. L'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible ja estableix de manera molt diàfana quins són aquests grans reptes als que ens enfrontem com a humanitat i que són necessaris que abordem justament d'una manera global
si volem gaudir d'un planeta saludable i de societats pròsperes i felices. Pels que fa a nosaltres, l'Agenda 2030, els ODS, n'hi ha dos que destaquen competencialment per nosaltres per sobre la resta, que són extremadament crítics i urgents, especialment el 13, el del canvi climàtic, i el 14 i el 15 de la pèrdua de biodiversitat global. I, malauradament, en el Mediterrani això és especialment marcat i crític, tots dos, tant la pèrdua de biodiversitat com el canvi climàtic. Pel que fa al canvi climàtic, hem de tenir en compte que nosaltres ho abordem d'una forma molt sinèrgica, doncs considerem un dels principals vectors de pèrdua de biodiversitat, no l'únic, però sí que un dels principals, i inversament la pèrdua de biodiversitat també està accelerant aquests processos de canvi climàtic. Doncs així, canvi climàtic i pèrdua de biodiversitat estan estretament lligats i així ho hem d'abordar de forma més holística i es veuen afectats per molts factors comuns i que es reforcen mútuament. O sigui, les causes que estan provocant el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat moltes vegades són compartides. No les podem dissociar i hem de començar a treballar a nivell de governs i d'administracions des d'una perspectiva per nosaltres més integrada que com hem fet fins ara i afrontar-los amb eficàcia. Hem de gestionar, això pel que feia el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat tenint en compte la crisi climàtica, això ho hem dit, i la manera potser seria adaptant les nostres estratègies de conservació a uns escenaris més canviants, tenint en compte que el món que vivim és molt canviant i a més de forma molt ràpida i potser els governs han de ser prou àgils i les administracions i tots els actors per abordar-los amb solucions que ara n'estem començant a implementar basades en la natura i en la integració d'aquests dos vectors, tant la crisi climàtica com la biodiversitat. I ja entrant una mica més en la matèria de la sessió d'avui, si volem assolir aquestes aspiracions comunes, d'aquests objectius més globals i col·lectius com de pau, desenvolupament sostenible, drets humans i dignitat per tothom, hem de canviar la manera de funcionar. Hem de fer canvis de manera urgent perquè aquest canvi, com totes i tots deveu intuir, no serà ni fàcil ni passarà de la nit al dia i caldrà una implicació major a tots nivells i de tots nosaltres. Una necessitat de tenir uns lideratges més forts que mai de forma imperiosa i aplegar tots el compromís i la determinació. Però quan diem tots ens referim des del món científic, des de l'emprenedoria empresarial, la classe política i els ciutadans d'arreu. O sigui, és tots i totes. Ningú se'n pot, diguéssim, despenjar d'aquesta agenda que ens ha d'interpel·lar i que hem d'aterrar. A Catalunya volem alinear justament el govern, la societat civil, el sector privat, els emprenedors, per assolir aquesta societat una mica més segura i saludable, sense deixar ningú enrere, i és per això que treballem des del consens, des de les àrees de consens, per avançar en aquesta direcció. És un país, el nostre, que encara té moltes mancances i grans reptes pel davant i que, a més, com ja sabeu, compta amb un pressupost que no és infinit, malauradament. Així, per posar alguns exemples concrets de coses que estem fent en aquesta línia, podem demarcar que per nosaltres vam ser una de les primeres regions a Europa a aprovar l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic el 2012, fins i tot abans que la Unió Europea aprovés la seva el 2013, i ara l'hem revalidat amb l'ESCAC 30, l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic 2020-2030, que inclou fins a 13-12 mesures totalment transversals a nivell administratiu i privat. Hem recentment creat una empresa pública d'energia per donar-li un impuls a tot el desplegament de renovables i accelerar aquesta necessària transició energètica que ens interpel·la a tots i totes, i estem implementant, com us comentava abans, solucions basades en la natura per adaptar-nos millor als efectes que el canvi climàtic estan per venir. Però per fer front a aquests reptes i aquestes, com ara tenim per exemple molt al davant el tema de la sequera, ser més eficients i apostar per solucions estratègiques en la disposició d'aigua, també hem de canviar la manera d'abordar el problema. I aquí ja entro en el moll de l'os de la meva intervenció avui, passant de treballar des de la perspectiva dels límits administratius que ens entaforen en un marc territorial massa a actuar des d'una perspectiva més bioregional. O sigui, el que amb això vull dir és que hem de començar a treballar conjuntament per àrees geogràfiques on existeixen característiques homogènies des d'un punt de vista, en el nostre cas, ecològic, però podria ser social, podria ser econòmic.
Sí? O sigui, tenim casos d'èxits, com que esmentava el Roger, de cooperació d'aquesta territorialitat euromediterrània, com és, evidentment, la Unió per la Mediterrània, però també amb els companys d'Occitània, de Balears, amb l'Euroregió de Pirineus Mediterrània, o la participació, la setmana que ve, amb el MedCoop, amb els col·legues de la regió de Tànger, Tetouan-Al Hoceima. Però també amb altres xarxes en les que estem molt implicats a nivell de governs regionals i que tenen èxit reconegut. De fet, estem treballant molt fort, aviat podrem anunciar alguna iniciativa en aquest sentit. Treballem amb el convenciment que aquesta aproximació mediterrània integrada és una forma molt eficaç de treballar i dins d'aquest marc euromediterrani, però sobretot amb la capacitat de fer accions urgents amb impacte real a nivell dels territoris, a nivell regional. Nosaltres, com a administració, som una administració que està molt propera del territori i, per tant, tenim la capacitat de crear aquestes aliances i marcs de cooperació que són molt necessaris per poder tirar endavant les polítiques més globals o internacionals. Bé, vaig acabant. La crisi climàtica i la de pèrdua de biodiversitat són clars exemples d'aquesta resposta comuna, coordinada i multinivell que se'ns exigeix i penso que la nostra proximitat com a nivell administratiu permet identificar aquestes necessitats reals, de construir aquests consensos i prendre les decisions de forma participada per implementar solucions al territori. Davant del bloqueig de molts estats, penso que els governs regionals i locals també són actors governamentals molt més propers a la ciutadania, amb molta experiència i capacitats instal·lades en el territori i també bastanta legitimitat i responsabilitat. La gent se'ns identifica com un actor molt important, en aquest cas, per exemple, en el que és el nostre, la meva secretaria, en matèria de canvi climàtic. Som bastant referents tant per institucions europees, per exemple, que en la missió d'adaptació hem estat triats com una de les regions FAR per tota Europa, però també en el dia a dia dels ajuntaments, per exemple, amb el tema de la pujada del nivell del mar, els ajuntaments litorals estan preocupats en aquesta matèria i des de la Generalitat estem impulsant grans ajuts i polítiques i projectes concrets, tangibles i executables en aquesta matèria que altres administracions potser més llunyanes no estan tan avasades. Caldrà molts recursos, ningú en dubta, per fer front als impactes creixent de l'impacte climàtic i és una responsabilitat que evidentment és compartida i que demana una resposta solidària entre tots i per això ens cal garantir una coherència, una coordinació i una col·laboració entre tots els nivells administratius existents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Leo. De fet, mentre feies la teva presentació, recordava que un dels millors exemples que tenim de cooperació multinivell cada any, perquè a més se celebren cada any, són les conferències de les parts que organitza Nacions Unides i UNFCCC, perquè realment és un exercici que permet actors, moltes vegades actors, el que dèiem a l'inici d'aquesta sessió, actors amb vocació transformadora, no només estatals, sinó també regionals, locals, ONGs, sector privat, a plegar-se i empènyer en una determinada direcció. És evident que, lògicament, al final les decisions les acaben prenent els estats, però no sense aquest condicionament d'aquest conjunt d'actors, que és en definitiva del que va la governança multinivell. Per tant, potser sí que a nivell mediterrani hauríem de pensar alguna manera de traslladar aquesta bona pràctica de les COPs en la pròpia arquitectura institucional mediterrània. En tot cas, hi ha uns actors, i abans el vicepresident Colin en feia referència, hi ha uns actors molt importants al Mediterrani pel propi flux de mercaderies que s'hi produeix, que són els ports, i avui tenim també el goig de comptar amb el Jordi Torrent en qualitat de secretari general de l'associació MedPorts, que és una associació que té seu a Marsella, però que ara la secretaria general ostenta el Port de Barcelona. En Jordi Torrent també és director d'estratègia del Port de Barcelona i, òbviament, és una associació que integra la majoria de ports del nord i del sud de la Mediterrània amb aquest esperit de promoure la col·laboració público-privada quan això és necessari. Deia, els ports són uns actors molt importants perquè el flux total de mercaderies que travessen el Mediterrani podríem dir és una minoria molt majoritària en el flux total de mercaderies a nivell mundial, però no sempre les empreses, els ciutadans de la Mediterrània se n'aprofiten
I per contra, doncs, això genera unes externalitats en forma de contaminació que són molt visibles. La setmana passada, quan el president Aragonès va visitar Marsella, un dels compromisos amb el president Muselier va ser justament atacar la contaminació que genereu des dels ports, cosa que és una bona senyal. Però en tot cas, Jordi, molt agraït perquè ens acompanyis i tens la paraula. Okay, thank you, Roger. First, thank you for inviting me to this conference. I always wear two helmets, Head of Studies of the Port and General Secretary of MedPorts. I'm here as General Secretary of MedPorts, but I never forget that my salary is paid by the Port of Barcelona. So this is important to have it always in mind. I believe I'm the last speaker of today's morning, so I will cut it short because I guess people are hungry, and also because at the Port of Barcelona and in general Mediterranean ports, we like to be known as a place where vessels catch up the delays that they bring from the previous calls and previous ports, so I will try also to recover the short delay we have from all the sessions this morning. Before I start also, I'm very happy to have listened to Mr. Gilland, I think, because I understood what multi-level governance means, because I was not sure what it meant, and I understood that MedPorts is a very good example then of multi-level governance. So I think it's a good thing that you invited us to speak here. As I said, I'm going to do it short, but before let me just give a few hints of what MedPorts is. MedPorts is a young organization. It was created just before the pandemic. As you said, it has its headquarters in Marseille. The Port of Barcelona has the General Secretariat, and the President is based in Rome. So it's a very collaborative organization. We have 3 vice presidents, 1 executive vice president, all of them appointed last week. 1, the president of the Office de Marine Marchand et des Ports de la Tunisie, a second one, the president of the Port of Algeciras, and the third one, the general director of the Agence Nationale des Ports du Maroc, Nadia Labaki. So this is a very international collaborative organization. And within the association and between Mediterranean ports, this is a sector where we compete and we cooperate a lot since always. I mean, we are all very aware that we compete to attract, for instance, industrial projects, and here I have next to me a region and a port that has been very successful in attracting industrial projects from the automotive industry, from the textile industry, from the electronics now, etc. But we cooperate a lot, and there's lots of fields where we can and we have to cooperate. In our association, we have 3 working groups, and 1 is named Cooperation and Partnership Committee. Okay, so to understand how within our souls, we understand that cooperation is necessary between Mediterranean ports. And I'm going to name just the 5, 6 sectors where this cooperation is happening sometimes, or it should happen, because sometimes we have to admit that we don't do it enough that we should do it. And so I'm going to name these 6 sectors very fast. 1 is trade and maritime connectivity. This is the region, I don't know, I think this is the region that has lots of opportunities now. It's a region that has experienced lots of conflicts, but we are now really in a place where we have lots of opportunities and challenges. And I think, for instance, and I don't want to forget other countries, but I see how well countries like Morocco is doing in terms of industry, how Turkey is doing so well in terms of industry, how the trade relations and maritime relations between the different countries in the region are growing a lot, much more than international relations, interoceanic relations, or within other regions, probably the Mediterranean and the Far East, the 2 regions where intra-regional trade is growing more. We see how maritime relations between Turkey and the North Adriatic, Slovenia, Croatia, Italy are growing a lot. We see, as I mentioned, Morocco, Spain, how much is it growing? So we have to, we as ports and the authorities in general have to promote these relations, intra-maritime relations, shore shipping, motorways of the seas. And here, for instance, there's lots of things that we can do in terms of customs procedures. We should I mean, when we receive a vessel coming from Tànger in Barcelona, and I understand perfectly, Morocco is not part of the European Union, but the administrative procedures, the customs procedures should be very similar to the procedures we have when a vessel goes between Spain and Italy, for instance. No? Well, the same happens between Tunisia and
and Italy, or Algeria and Marseille, for instance. So we should promote this international trade among our region, which is the best or one of the best solutions in order to fight poverty, political tensions, etc., etc. So this is one of the fields. Another field where we cooperate a lot within our organization, for instance, is training. There's lots of training that can be developed together because some skills are the same in every port in the regions. When we speak about dockers, when we speak about pilots, when we speak about mooring services, etc., etc. Obviously, fighting climate change. For instance, in several, and this is something probably where there's still some imbalance between the two shores of the Mediterranean. When we speak about fighting climate change, we in Barcelona next year we're going to have already what we call OPS, onshore power supply, available in one of our biggest terminals, in our one container terminal. At the end of the year, if everything goes as planned, we'll have it in a ferry terminal. But if the vessels can only connect in 2 or 3 ports in the region, while they navigate through the Mediterranean, we're doing little to fight climate change. So we should all advance together in the same direction, or more or less at the same path, in order to have OPS available in different ports, both for cargo, for containers, for ferries, for ro-ro ships, and for cruise ships as well. Okay, and here you see really that the different countries and ports are going at different speeds. Okay, so this is something where we should work more together. Digitalization, for instance, we have similar procedures in similar ports. Each port has a port community system. They have to be connected. They have to use the same standards, the same procedures, etc. And here we have not been, to be honest, Mediterranean ports very successful. There's lots that we can do here. Safety and security, obviously, when we see what happened in the port of Beirut a couple of years ago, in Aqaba, which is not the Mediterranean, but also a couple of years ago, there's lots that we can do in terms of safety and security as well. And I will leave the last thing, which I think is extremely important, and I will finish here, which is energy. I think in all the Mediterranean, in all the region, has a potential that like no other region in the world probably, in order to become one of the main hubs in the world in the production of renewable energy. And here there's lots of coordination that can be done. And going into my sector, for instance, into the port sector, if we want still the Mediterranean to be one of the central areas for maritime traffic, trade, etc., we have to be able, several or all big Mediterranean ports to provide bunkering of alternative fuels, ammonia, hydrogen, green methanol, etc., etc. So all ports, Marseille, Barcelona, Tanger, Port Said, Malta, Piraeus, Tunisia, Rades, we have to work as fast as possible in order to be able to provide those alternative fuels to vessels, so that this remains one of the most important areas for maritime trade in the world, and that we benefit from this energy transition that is happening faster than we expected. And I will leave it here. Thank you. Well, thank you, Jordi, and thank you also for illuminating the path, because your intervention, if I'm not mistaken, has been the most optimistic intervention so far. So that is very good, coming from the side of an economic sector such as the port, and transport and logistics, which is very important in all our economies. So we've got some time now for Q&A, for comments, statements, complaints. I have some, but I would rather you take the floor, because this is meant to be a bilateral exercise whereby everybody has the chance to take the floor. Yes? You want to take the floor? No. Please, the Secretary General of MedCities, Josep Canals. Em sentiu? Ara va i bé. Bon dia a tothom, en català podem parlar, efectivament. Moltes gràcies. Efectivament, faig de secretari general de MedCities, la xarxa d'ajuntaments de tota la Mediterrània. En som 73. Només voldria sumar, diguéssim, la visió i el suport que, quan parlem de governança multinivell, doncs el primer nivell de l'administració, que sovint diem, són els ajuntaments, són els alcaldes.
crec fermament i ho he cregut sempre en tant que vaig ser alcalde i he estat assessor d'alcaldes, però sobretot sent secretari general de MedCities, veient les esperances i les desesperacions també dels alcaldes, la importància que té que les autoritats locals treballin plegats, que tinguin els mitjans adequats, però com també aquesta diplomàcia local té en aquest moment de desmantellament o de recentralització de molts estats, desmantellament o dissolució, com tu comentaves, o no sé quina expressió, una mica de falta de presència, de vegades per excés, de vegades o per defecte, d'alguns estats, el paper de les autoritats locals, que no poden deixar de ser-hi. Evidentment a Tunísia han tingut una regressió, però les autoritats locals, els ajuntaments, si més no, hi continuen sent, i voldria posar en valor el paper d'aquestes autoritats locals per les agendes multinivell, per ajudar a les institucions, de vegades cal reconèixer, alguns ha estat vist els ajuntaments com a contrapoders. Jo crec que és bo també veure com aliats imprescindibles i necessaris per dur a terme aquesta agenda internacional que tenim entre mans i només manifestar-vos això, que MedCities i almenys les autoritats locals que representem, 73 i cada vegada més, sobretot del sud i de l'est de la Mediterrània, no del nord, que també, podem tenir aquest paper de cohesió, de lligam i sobretot de millorar i de ser útils. Comentàvem la setmana passada amb la consellera allà i ella ho mencionava de nou, aquesta utilitat que les administracions públiques han de tenir per guanyar prestigi i donar millor servei als ciutadans, que al cap i a la fi és per tot plegat pel que hi som, per millorar els ciutadans i l'entorn natural. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Més qüestions? Sí? CREAF. Alicia. Bon dia. Good morning, everyone. I'm Alicia Perez Corro. I'm the scientific coordinator of CREAF. We're a scientific center based in Barcelona. I actually have a question. You've been talking about like that we need a change. We need to do things differently. We need new actors. We need regional governments, national governments. We need academia. We need scientists, especially when we talk about climate change and biodiversity. We from CREAF, we work together with regional governments and local governments. But my question is about, like you Roger, actually mentioned COPs, right, as an example. I do think that there's something that UNFCCC, CBD is not doing quite right, which is the involvement of science and scientists. They are doing it, but I think that they could do a better job, because I do think that more scientific knowledge, but also more people with a background in science should be involved in governance and in all these processes. So taking the opportunity of having these 4-5 brains sitting here, what would you do in case we were doing like something like this in the Mediterranean, beyond having MEDEC, which is a tool, a scientific tool that we have right now for climate change, but what would you do to improve the involvement, not only of scientific knowledge, but people with a background in science, in all of these structures that we've been talking, that we need to reformulate? Thank you. Thank you. Straight question, straight answers, please. Well, okay, I will say that it's really a challenge, but it's necessary to be done. I mean, we work, all governments, regional, local, and states, and with scientists and science policy. No? But this social knowledge, as you say, and experts, no, from citizen science or academic or non-academic, has to be involved in like IPCC in international level, or IBIS, no? In international level, more into regional panels, no? Or local panels with all this expertise joining the decision-making process is fundamental, and we are working on that because we detected a lack of this assessment or this collaboration, and it's very important, especially at least in our fields on biodiversity and climate change is fundamental. I don't know if I answered, more or less, or I escape. Okay. Moi,
Je peux donner un exemple, si vous voulez, très pratique. Il y a une quinzaine de jours, nous avons évidemment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur des soucis d'eau que l'on retrouve dans un certain nombre de régions en Méditerranée. Donc effectivement, nous allions l'expérience d'entreprises, parfois mondiales, de traitement de l'eau, avec des experts. Et nous étions en Israël, avec le président Muselier. Évidemment, Israël est un pays, comme il n'y a pas d'eau, ils ont bien été obligés d'en trouver. Donc au Technion, que vous connaissez peut-être, qui est l'université de Haïfa, ils sont extrêmement spécialisés sur ce sujet. Donc effectivement, nous sommes venus avec des experts, nous avons confronté avec des entreprises aussi, parce que ça nous paraît très important de mixer les deux, bien entendu, pour effectivement trouver un certain nombre de solutions. Je prends cet exemple de l'eau parce que nous essayons en région sud d'anticiper ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est-à-dire le manque d'eau, des barrages dont le niveau baisse, des nappes phréatiques dont les niveaux baissent également. Donc on sent bien tout ça, on sent bien qu'on est obligé de prendre ça en compte. Aujourd'hui, il y a de l'eau grâce au canal de Provence, grâce à des entreprises de très haute technologie, mais ça va se tarir parce qu'il y a moins de neige, parce que, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, les scientifiques sont là pour nous aider parfois sur des choses assez simples. C'est les réseaux, tout simplement. Les réseaux d'eau, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on perd entre 25 et 30% de l'eau dans nos réseaux. En Israël, c'est 2%. La réutilisation de l'eau, nous, on n'a jamais réutilisé l'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on en avait. Donc, même s'il y a eu depuis longtemps des problèmes d'eau, on a toujours trouvé des solutions. Donc, on ne réutilise pas l'eau. Aujourd'hui, on se dit que, tout simplement, en construisant un stade, il n'est pas imaginable que l'eau des douches ne serve pas à arroser la pelouse. Et là, on est vraiment dans le concret. Moi, je suis un élu local, élu d'une ville. Donc là, je suis vraiment dans le super concret. Mais je voulais vous donner cet exemple pour vous dire qu'effectivement, on échange avec des scientifiques pour trouver des solutions acceptables sur le plan économique aussi, parce que lorsque le mètre cube d'eau coûte plus de 3 €, ça devient plus compliqué pour les gens qui le payent. Donc voilà, il y a des solutions comme ça. Il faut qu'économiquement, ça soit viable, mais il faut également que ça nous permette de continuer à utiliser l'eau que nous avons et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je voulais juste vous donner cet exemple. Anyone else? No? Okay. Vous devez utiliser le micro, mais parce que vous n'avez pas de micro. Donc, venez ici. Désolé pour ça. Alors, je peux rebondir sur ce qu'il vient de le dire, le vice-président de la région PACA. On est, pour notre exemple, au Conseil régional de Tanger, Tetouan-Al Hoceima, on a impliqué l'université dès le début. Dès le début, on a l'appliqué dans toutes nos conventions et nos partenariats. Et on vient de promulguer, de faire un projet de création d'un observatoire de veille et de l'intelligence pour prévenir tout ce qui est en relation l'impact des problèmes concernant l'eau, la sécheresse et tous les problèmes concernant l'environnement et le changement climatique. Est-ce qu'il y a des autres questions? Là-bas. Oui, là-bas. Thank you. So I'm here to represent the youth voice, and I want to ask a quick question since we are talking about implementing and consulting expertise and scientifics. So why not, what are your plans to involve youth in these processes, since we are talking about strategies and implementing things to do in the future, and since we are the future, so why not implement those strategies and consult youth as well, as we may seem young, but we have some things to do about and say about this. So thank you.
Très souvent, les scientifiques sont jeunes. Hein. Donc, So we have the scientists and now the young people. Okay. Well, what we are doing, at least in climate change, is trying to involve, I mean, our national plan for youth is now being reviewed and all measures are taken in account. But what we are doing in a climate thing, as you probably all know, the youth has been the motor of the fight against climate change, not only, but it was big, not only Greta Thunberg, but all youth in the world is really focusing on climate change fight. And what we are doing is to creating a new space of governance with youth people that they can be involved and participate directly to the process of decision making in climate things of the government. It's not like vinculant, it's just consultative, it's a participative space, and because we always miss this voice. I mean, it was like, okay, let's ask youth people what they think. No, let's do it the other way around. Let's hear what they say and take it in account in our government action. That's what we are doing right now. I mean, we are working in progress. In September, it will start this group of youth people. Jordi? Let me say, ports are a very diverse reality, and now I will take the helmet of the Port of Barcelona back again. In Barcelona, we have 38,000 people that come to work at the port every day, 38,000, in very different sectors. And in Marseille, it must be a similar figure, a little bit less. It's true. And you have lots of young people that come to work at the port. It's true that this is a sector that traditionally, and still today, top executive positions are still old people and male. There's little gender equality. It's changing a lot, for instance, but still we are lagging behind other sectors. But it's a sector where you have lots of young people working in logistics, in the cruise industry. In the cruise industry, for instance, is probably the sector in the field in our sector. We have more women in top executive positions and more young people working. Okay? So it depends on the place, on the field in each port where you speak. But young are very present, extremely present in those 38,000 we have in Barcelona, in the similar figure they might have in Marseille, in Tanger, in Izmir in Turkey, or in East Port Said in Egypt, for instance. And it's true that probably we should have more young people in top executive positions. And this is something, I mean, this also comes sometimes with the age, but this is something that probably we still need to improve in the future. Okay. Well, I would like to add that it's, for those of you who do not know, we have a group of young representatives from the so-called Mediterranean Youth Council. That is an initiative that was, if I'm not mistaken, launched by the CPRM with Regió Sud and Emilia-Romagna. And Lazio. And it's very important because, in a way, we have lacked for too long. We have lacked a structure that is able to bring together young people, representative of young people from the south of the Mediterranean and from the north, together to discuss, not only discuss, but also convey messages to public decision makers. This, we didn't have it. We had some organizations that somehow tried to make up this role, but it didn't work. So it's very important that they are here, that they are able not only to speak with representatives of the Catalan government, but also with the representatives from the Union for the Mediterranean, so that we can structure a dialogue that is happening in the EU. In the EU, you always had the European Youth Forum that was representing national youth councils and international non-governmental organizations, and that could somehow formulate proposals and elevate and raise the voice of the young people. So we are very happy for you to be here, and please try to speak up and to intervene whenever you feel like. Okay,
Now, we have the lunch quite close from here, and I don't want you to keep away of your lunch. But if somebody would like to ask a question to our dear panelists, now it is the time. Please do so. Feel free. Question, comment, yes. A young representative, again. And then we break. Hello. My name is Mohammed Hashim. I'm from the Mediterranean Youth Council, but my question is unrelated to youth. Mr. Jordi, you mentioned the tragedy that happened at the port of Beirut. I'm from Lebanon, so that caught my eye. I just wanted to ask you about, since you're the Secretary General, like, what's your plan as an association in regards to the port of Beirut? Is there any assistance plan that is being prepared? That's all. I lived in Beirut 2 years, from 1999 to 2001. And one of the I was working for the European Commission, and one of the projects I was dealing with was the reconstruction of the port of Beirut. Then, I don't know if you were born already or not at that time. Not yet. Unfortunately, for your country that I love so much, you are faced with similar problems for different reasons, but similar problems now. Port of Beirut is part of the organization, obviously, of the association, and the general manager of the association comes to our meetings, and we have exchanged with him and with the port on different occasions on the various strategies we have in the different ports when it comes to storage of dangerous goods and things like that. So, and I insist, this is a sector, our sports sector is a sector where we exchange information and practices very often. So we have been in contact with him. We haven't provided a technical assistance to the Port of Beirut as an association. I told you, it is a young association, but we have exchanged with them a lot on practices in the region when it comes to accidents, unfortunate accidents that happen, like the ones that happened in Beirut, or the one that happened in Aqaba, even more recently, I think, with a leakage of chlor that killed several people as well. Aqaba is not in the Mediterranean, but we're in several European projects. It's part of the European project, and we deal with them very often as well. But yeah, we exchange with them on different practices we have in our countries for dangerous goods, storage and management, etc. Et puis on peut rajouter une chose peut-être, si vous me le permettez, c'est qu'il y a eu de gros investissements sur... Moi j'étais à Beyrouth il n'y a pas longtemps, puis j'y suis souvent pour d'autres raisons, mais il y a eu de gros investissements qui ont été faits par les Européens à Beyrouth, en particulier par Jacques Saadé, par le fils de Jacques Saadé. Et donc effectivement, le port de Beyrouth aujourd'hui, il fonctionne à 80% quand même, hein, malgré tout. Mais effectivement, c'est pour nous une porte sur le Moyen-Orient qui est extrêmement importante pour plein de raisons culturelles et amicales. Let me add something. The company that is investing a lot in Beirut is CGM, based in Marseille, and one of the vice presidents of the organization, Christine Cabot, que vous la connaissez, bien sûr, is the person that founded MedPorts Association, and she has been very involved in the association and also in the assistance to the Port of Beirut for the reconstruction of the facilities destroyed by the explosion. Okay, fine. So we come to the end of this very interesting panel. I heard the question of Alicia Porras, and I would like to recall that the time, you know that every year here in Barcelona, ministers of foreign affairs from the 43 UFM countries, they gather, they come together. And normally, unfortunately, these meetings are quite unnoticed, and they are quite unnoticed to the audience, of course, to the public, and also to the media. The only time when this meeting was really successful in terms of reaching out to the media and to the public was when they took two scientists from MEDEC, that was, if I'm not mistaken, in the year 2019, and they put them there in front of the ministers and in front of all the media to announce and advance the content of the report that was going to be unveiled a year later.
and if you remember, both Vice President Colin and myself, we referred to this 20% that the raising average temperature in the Mediterranean is raising 20% quicker than the rest of the world. And that really, that time, when the scientists actually conveyed that very strong message in front of the politicians, was in all the TVs, and everybody was referring to the UFM, was referring to Euromed cooperation, only because of that. So that's, again, another example where multi-level cooperation, multi-level governance is necessary, is needed, and we really have to work because it's the way not to be unnoticed, unfortunately, because nowadays many of the things that we do are quite unnoticed. So the way to basically to be more noticeable to everybody is to bring together both scientists, youth, regions, municipalities, and so on and so forth. So thank you very much, Madame Al-Bakali, Monsieur Colin, Jordi Torrent, and Leo for this interesting panel. And now, as promised, we move on and we go for lunch. So we go back at 3 p.m. if I'm not mistaken, and a bit of lunch. Thank you.